previous class. Novel is a fiction. Fiction is a literature in the form of prose, especially novels that describes imaginary events and the people. That is the novels, stories that are the imaginary writing. That is the novels. Okay, so fiction and the definition of prose, we know. The definition of prose we have seen. Okay. We can go quickly to that novel. What is the definition of novel? Again, I have said, in case of the Viva Voce, the examiner may ask you, what is the definition of novel? So you have to say this: the novel is a fictitious prose narrative of a book length. Length would be very big, and it would be fictitious. Fictitious means imaginary. Typical, representing character and action with some degree and realism. That is the novel. The novel is the most adaptable of all literary forms. Okay. So novel, that is the types of novel. A novel, a long fictional prose narrative, কবিতা এবং ড্রামা, এটা হলো ভার্স ন্যারেটিভ। ওকে, কিন্তু নভেল এবং প্রজ হবে কি? প্রজ ন্যারেটিভ। Emerged as a dominant literary form in the 18th century Europe, driven by and the rising literary and the non-middle class readership. Though rooted in an ancient stories, modern novels popularized realism, focusing on human experience and social issues. Key developments included 18th century English novels, 19th century romanticism, and later modernist experimentation. That is the categories of novels. Key historical milestone will be their ancient and medieval roots. Okay, in that case, Petronius's Satyricon is the first and the classical Greek novel. Okay, the Tale of Ginji. These are the novels, the world first novel. Modern forerunners, Carvente's Don Dostoevsky is the frequently considered the first modern novel for its realistic and down-to-earth narrative. 18th century, the novel True Robinson Crusoe is another category of novel. Okay, and is often viewed as the start of the English novel. Robinson Crusoe, Daniel Defoe Robinson Crusoe দিয়ে ইংলিশ নোভেলের যাত্রা শুরু করেছে। Victorian period, era brought popular serialized novels by authors like Charles Dickens, talking about industrialization and social issues. The period also saw the growth of historical fiction with Sir Walter Scott, Waverley, and the early Gothic and Romantic novel will be there. Okay, and Mary Shelley's Frankenstein. This will be the 19th century novel. Modern and postmodern era, following the First World War and the Second World War, novels become more experimental, focusing on internal consciousness, that is unconventional structure. A stream of consciousness technique will be there in novel in case of modern and postmodern novels. Okay. Key characteristics of this type: definition: a long fictional prose narrative focused on characters, plot, and social context. Several types of novels: picaresque novel, epistolary novel, Gothic novel, historical novel, realistic novel, psychological novels. Evaluation: the novel shifted from the 18th century realism to the 19th century romanticism, in the 20th century modernism and postmodernism, constantly adapting to social changes. These are the definition and the aspects of the novel. Picaresque novel: Adventures of the Huckleberry Finn is a picaresque novel. A picaresque novel is a genre from prose fiction originating in the 18th century Spain, featuring a ragish, low-born hero, that is Picaro, who survives by their wits in a corrupt society. These narratives are typically first-person, episodic, satirical, realistic, following the protagonist's travels and adventures. That is the picaresque novel. The protagonist remains largely unchanged and operates outside from the social norms. That is the
characteristics of picaresque novel. And epistolary novel is a novel written as a series of letters between the fictional character of a narrative. That means uh, you see, that is, the term is often expanded to cover novels and intersperes other kinds of fictional documents with the letters, most commonly diary entries and the newspaper. So that is the epistolary fiction. Then epistolary novel, these are the examples. Samuel Richardson Pamela is an example of epistolary novel. And then we see another, that is Henry Fielding's Pamela. পামেলার উপরে ভিত্তি করে পরে আবার আরেকটা এক্সাম্পল হয়েছে, সেটা হলো সামেলা। এই সবগুলোই হচ্ছে epistolary novel. Gothic novel is a genre of literature from the 18th century that blends horror and romance. Okay, that characterized by atmospheric terror, supernatural elements, often dark and crumbling, and setting like castles and monasteries. That is the Gothic novels. Wuthering Heights is a good example of Gothic novel. Most probably you have read that. Gothic novels, a classic example of romantic and dark passion. That is the Gothic novels. Historical novels is a work of fiction set of the documented past, usually at least 25 to 50 years before its writing, which reconstruct history through a mix of real events, figures, and imagined realistic characters. So that is the historical novel. Wolf Hale trilogy is an example of Three Musketeers by Alexander Dumas. That is also an example of historical novel. Realistic novel, George Eliot, Gustav Flaubert, Leo Tolstoy. These are the examples of realistic novel. Okay, social realities, ordinary people will be there, everyday life will be there. That will be the realistic novel. Madame Bovary is an example. Anna Karenina, The Portrait of a Lady, Oliver Twist, by Charles Dickens. These are the examples of realistic novel. Psychological novel, Stream of Consciousness will be there, Flashback will be there. এইসব সাইকোলজিক্যাল নভেলের মধ্যে ঘটনাটি ঘটবে ক্যারেক্টারের মনের মধ্যে। হ্যাঁ, Stream of Consciousness technique will be there. Okay. And Dostoevsky, Henry James, Virginia Woolf are the examples of this psychological novel. Internal monologue will be there, and stream of consciousness will be there. That would be the psychological novel. And our novel, Moby-Dick, what type of novel it is? Moby-Dick of Herman Melville is primarily considered as an epic sea story, a fundamental work of American romanticism. That means America, after getting independence, America tried to portray its characters through novels and other writings. That is, Moby-Dick is an epic sea story, and it is a complex multi-genre novel, blends adventure, allegory, philosophical inquiry, Shakespearean tragedy, and encyclopedic technical details about whaling. So this is about Moby-Dick. Symbolic allegory will be there. Psychological study will be the story focuses on the obsession, revenge, and madness of Captain Ahab. Captain Ahab, তার একটা পা ভেঙে গিয়েছে, ঠিক আছে, একটা তিমির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে। যে তিমি কি? মবিডিক মানে হোয়াইট হোয়েল, সাদা তিমি। যে সাদা তিমির কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে সাদা তিমিটা কে? তার মানে সাদা তিমির হচ্ছে একটা সিম্বলিক পার্সপেক্টিভস আছে। এই সাদা তিমি দিয়ে একটা সিম্বলিক কোনো কিছু বুঝাতে চেয়েছেন হারমান মেলভিল। সো সিম্বলিক অ্যাসপেক্টস উইল বি দেয়ার। ওকে, সো দ্যাট ইজ এন্ড ম্যাডনেস অফ দ্য ক্যাপ্টেন আহাব। ক্যাপ্টেন আহাব ছোট ছোট তিমি কখনোই ধরতে চান না, এবং ছোট ছোট তিমি সম্পর্কে কোনো কথাই শুনতে চান না। তার একমাত্র টার্গেট হলো মবিডিক, এই হোয়াইট হোয়েলকে সে সবচেয়ে বড় যে তিমি সেটাকেই সে আঘাত করতে চায়। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমেরিকান ফিলসফিও পাই। হোয়াট ইজ দ্য ফিলসফি? আমেরিকা হ্যাজ বিন দ্য সুপার পাওয়ার। কেন সুপার পাওয়ার? যদি সবচেয়ে বেশি পাওয়ারটাকে সে যখন পরাস্ত করবে, ওকে, তখন এর মধ্যে তারা নিজেকে একটা সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হবে। সো টুডেস আমেরিকা ক্যান বি কনসিডার্ড উইথ কিলিং দ্য হোয়াইট হোয়েল, আমেরিকা হ্যাজ বিন দ্য সুপার পাওয়ার। যদিও শেষে ক্যাপ্টেন আহাব মারা যায়, বাট তার ম্যাডনেস,
এই যে ক্যাপ্টেন আহাবের যে ম্যাডনেস, তার যে রিভেন্স, তার যে অ্যাটিটিউড, এই পোস্ট অফ অ্যাটিটিউড, এই রিভেন্স অ্যাটিটিউডটাকে আবার বলা যেতে পারে পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভস। কিভাবে তার পা ভেঙে গেল, তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে মবিডিকের মধ্যে, মবিডিক ক্যাপ্টেন আহাবের যে পা একজন তিনি ভেঙে ফেলেছে বা কেটে নিয়েছে, সেই 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 তিমিটাকে, যে ক্যাপ্টেন আহাবের পা কেটে নিয়েছে, সেই তিমিটা হলো আর কেউ না, একসময় আমেরিকা, আমরা জানি যে আমেরিকা হচ্ছে একটা কলোনিয়াল কান্ট্রি ছিল, ব্রিটিশ কলোনি ছিল। তার মানে এখানে এই হোয়াইট হোয়েল যে কিনা ক্যাপ্টেন আহাবের পা কেটে নিয়েছে, তাকে আমরা ধরতে পারি যে কলোনিয়াল পাওয়ার। আর মবি ডিকের ক্যাপ্টেন আহাবের যে রিভেঞ্জ, সেটা হলো আমেরিকান রিভেঞ্জ। সেই রিভেঞ্জটা কি দিয়ে, মধ্যে দিয়ে আমেরিকান রোমান্টিসিজমের মধ্যে দিয়ে সেই এই পাওয়ারটাকে পরাস্ত করে একটা সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত। সো ফিলোসফিক্যাল এন্ড সিম্বলিক aspects will be there in Moby Dick. And also Catcher in the Eye is a quintessential coming of age, Bill Dunn's roman, a realistic fiction novel. It is primarily characterized by the first person. Stream of consciousness will be there, narrative technique will be there, psychological journey will be there, emotional alienation will be there. Teenager Holden Caulfield, as he navigates the hypocrisy of the adult world. Okay, so that is the another novel we will read. And also Adventures of the Huckleberry Finn, that is, it is a picaresque, realistic and satirical novel. It is a coming of age story. Bill Dunk's roman novel, and uses a first person narration will be there in case of this novel. So this is about this the introductory thing relating to our course, that is what we will going to study in this course, that is North American novel and drama. What you will do now,